Yes, good evening, my dear students. So, welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the Amines competitive questions in this session. So, the next question is, so last class ali we are discussing the level, previous year asked questions. So, now we'll continue those questions. Along with that, we'll go for the next different levels of questions. Yes, the question is, the reaction of benzene diazonium chloride with aniline yields yellow dye. The name of the yellow dye is, so options they have given. The first one is para-hydroxyazobenzene. Second one is para-aminoazobenzene. Option C is para-nitroazobenzene, and option D is orthonitroazobenzene. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ N2+Cl- ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ BDC, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನಿಲಿನ್. ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡೈ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನಿಲಿನ್, ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is, ದಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ and ಇಲ್ಲಿ N double bond N, then single bond NH2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ HCl ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಅಜೋ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ದಿಸ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ. ಅಜೋಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ obtained is when the benzene diazonium chloride ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಮೈನೋ ಅಜೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಅಮೈನು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ಅನಿಲಿನ್. ದೆನ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ diphenylamine, I'll write the structure of diphenylamine. So the structure of A is, so ಎರಡು ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ನ I will write. So along with the amine groups, so NH and one more phenyl ring. Okay, so this is the structure of diphenylamine. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು 2 ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ NH ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. So these are electrons delocalized, electrons delocalized in 2 rings, in 2 rings. So ಎರಡು ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಅಮೈನ್, 3 phenyl groups are attached to the amine group. Okay, so n on nitrogen atom there is a presence of lone pair of electron. So this is the structure of what, triphenyl amine. Okay, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ 3 ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ delocalized in 3 rings. Electrons delocalized in 3 rings. Then option C ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಅನಿಲಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, electrons are pulled by NO2 group. Electrons are pulled by NO2 group because of negative inductive effect and Amines R effect. So negative resonance effect ಮತ್ತೆ negative inductive effect ಇಂದ whatever the electron pairs are present on the nitrogen atom, so that is pulled by what, NO2 group ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then last option will be having benzyl amine ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, option D is benzyl amine. So for benzene ring, CH2 NH2 is attached. CH2 NH2 attach ಆಗಿದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ actually here also NH2 is attached to the CH2 alkyl group ಗೆ attach ಆಗಿ ಮತ್ತೆ that way is attached to the ಬೆನ್ಸೀನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಸೊ electrons will be easily available for donation. Electrons will be easily available for what, ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ NH2 ಗ್ರೂಪ್ನು, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅನಿಲಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ electronegative element or the nitrogen atom which is attached to the benzene ring which is carrying a lone pair of electron, so lone pair of electron ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ aromatic ring. ಓಕೆ, ಬಟ್ NH2, the same NH2 CH2 ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ then it is attached to the aromatic ring ಅಂದ್ರೆ there is no conjugation. So electrons will be easily available for ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ದ other compounds ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So if we come to the diphenylamine ಅಲ್ಲಿ electrons are delocalized within the two rings. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ವಿತಿನ್ 3 ರಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. So that we can consider benzyl amine is the right answer for this. Okay, so we'll move on to the next question. Which of the following will be the most stable diazonium salt? Rn2 plus X minus. Diazonium chlorides salts ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, then this one ethyl diazonium halide, then again propyl diazonium halide ಅಂತ 4 different ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ C6H5, C6H5N2 plus X minus ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ C6H5 ಇಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ see this is what BDC we call it as, that is or BDH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೇರ್ X place ಅಲ್ಲಿ if we write Cl that will become BDC, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ stabilized, hence it is most stable ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಯಾಸೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ benzene diazonium halide is resonance stabilized, hence it is most stable ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. Next, which of the following is least soluble in water at 298 Kelvin? ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್, ದೆನ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಗೈನ್, ದೆನ್ ಅನಿಲಿನ್. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ larger hydrocarbon part which tends to retard the formation of hydrogen bond. Okay, so usually aromatic amines andre ಏನು, when the amine group are amines ಅಲ್ಲಿ hydrogen atoms are replaced by the aromatic ring ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ aromatic amines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ aromatic amines ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರಿಟಾರ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿತ್ ದ water than that of the aliphatic amines. So that we can choose here answer option D is the right answer because C6H5 is H5 and H2 is aniline. So option D we call it as what, aniline anta now name madodrinda, which is having the aromatic ring. So it is least soluble in water anta now consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So option D is the right answer. So next question,
if aniline is treated with 1:1 mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, para-nitroaniline and meta-nitroaniline are formed nearly in equal amounts. This is due to ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Nitration of aniline anta. So what is the meaning of nitration reaction? So when the reaction of aniline with the nitrating mixture such as, so 1:1 ratio ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಮತ್ತು H2SO4 ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅನಿಲಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ, ಅದು ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Option B is protonation of NH2 which causes deactivation of benzene ring. So ನಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NH2 ಆನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್. NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ NO2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಮೆಟಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಇಂಟು ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್. ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಇಂಟು ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋ ಅನಿಲಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ here NH2 group ಏನಿದೆ which is attached to the aromatic ring, NH2 group in aniline is NH2 group in aniline is ortho ಮತ್ತೆ ortho and para directing and it is going to activating in presence of acids. Activating in presence of what? Acids. So and also most of the aniline gets protonated to form anilinium ion. So illenagutte NH2 group which is attached to the aromatic ring. So compound iddaga navu yavade ಒಂದು groups ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಲಿನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ N plus H3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಅನಿಲಿನ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಅನಿಲಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. anilinium compound is going to form. So anilinium, so which is N plus H3, we call it as anilinium ion, anilinium compound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ NH2 ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ NH2 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಮೆಟಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And isomerization of some para-nitroaniline and into meta-nitroaniline ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಆಫ್ NH2 ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, CH3OCH3. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು absence of hydrogen bonding. Absence of hydrogen bonding. It is bonding. It has lowest boiling point. So due to the absence of hydrogen bonding, so ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಥೈಲಾಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಥರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ವಾಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಸ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ undergoes bromination Br2, that means halogenation in presence of FeBr3 catalyst, product P ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in presence of tin and concentrated HCl, it is going to form the product Q is going to form. ಮತ್ತೆ Q ನ when we treat in presence of NaNO2 and 273 Kelvin temperature along with the dilute HCl and water and some amount of heat will be passed, so R is going to form as a product. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನನ್ನು ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ so same NO2 is attached here and Br will prefer para position. Br will prefer what? Meta position ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಾ ಬ್ರೋಮೋ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾ ಬ್ರೋಮೋ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಟಿನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ NO2 is reduced to the NH2 ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ Q is nothing but what? Here NO2 is going to change as the NH2 ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ Br ಇಲ್ಲೇನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು NaNO2 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ N2 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ Br ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್
ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ N2+Cl- ಏನಿದೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಮತ್ತು Br ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ N2+Cl- ಆ್ಯಂಡ್ Br ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಮತ್ತು Br ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ this is the product is going to form when the nitrobenzene is undergoes these the three conditions. So ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ OH ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, Br ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಅಂಡ್ Br ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು this product is given, so this is wrong. After this product we need to do hydrolysis in presence of some amount of heat, so that ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಮೆಟಾಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ C6H3SO2Cl, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is C2H2SO2NH, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is CH3COCl in presence of pyridine, and option D is CH3CO twice O acetic anhydride, then acid chloride ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and C2H2SO2NH, ದೆನ್ C6H3SO2Cl ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ H3SO2Cl ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. So that we can choose option A is the right answer for this question. Option A is the right answer. So up to this, all these questions are asked in the previous question papers. So now we'll discuss a few questions from in depth, that is how they'll ask in level 1, level 2, level 3 and level 4 type of questions ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Next question is so these are level 1 type of questions. So in Gabriel synthesis halide may be, so halide ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See actually if we come to the Gabriel synthesis reaction, so thalamide is the reactant molecule. ಸೊ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಲಮೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ RX. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ ಅಥವಾ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು CH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ X ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ CH2Cl ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ C double bond C CH2Cl ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಅಲಿಲಿಕ್, ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ
is benzyl halide, option B is allyl halide, option C is both, and option 4 is tertiary alkyl halide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, in Gabriel synthesis, if we use benzyl halide also we can use, along with the allyl halide also we can use. So both are having the roles in the Gabriel synthesis reaction, so that we can choose option 3 is the right answer. So both, that is ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, then next question will be having, which of the following reagents would not be a good choice for reducing an aryl nitro compound to an amine? So ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ reagents ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು option is not good choice for the reducing aryl nitro compound ಇಂದ amine ಆಗಿ amine to an amine ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸಿ ನೈಟ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ, ಸೊ ಅರೈಲ್ ನೈಟ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಮೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಒನ್, ಗುಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ H2 ಎಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ನಾವು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H2 ಎಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅನಿಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NO2 ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ವಾಟ್, NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಏಥರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is iron and HCl, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is tin and HCl. these two options are ಆಪ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ NH2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. NO2 ಇಂದ NH2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, that is not the suitable good reagent or good choice for reducing an aryl nitro compound to an amine. ಸೊ ನೈಟ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಮೈನ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಈಥರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಈಥರ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ we are going to use for the conversion of nitriles into amines. Okay, so nitriles na amines ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೈಡ್ಸ್ ನ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಈಥರ್ is the best choice for the reducing nitriles into amine or amides into amine. Okay, but for this we cannot use as a best choice. So that option 2 is the right answer. Okay, next question hogana. Arrange the following in the correct order of their basic character in gaseous phase. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, NH3 ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ರೈಟ್. NH3 ನ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ RNH2 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, R2NH ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್. And R3N is what, tertiary amine. Okay, whatever they have given in options, that is ammonia kottidare, primary amine, secondary amine and tertiary amine they have given. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 options ಅನ್ನ based on the
basic character array based on that if we arrange, no, so we can arrange in such a way that tertiary amines are more basic than that of the secondary, than that of the primary, than that of the NH3 ಅಂತ ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. Because if more will be the alkyl groups, more will be the basic character. Okay, so that is if R group increases, R group increases, basic character, basic character also increases. So R group andre enu, any of the alkyl group. So alkyl group, if more will be the alkyl group or R group, more will be the basic character of amines anta, which are in gaseous phase anta ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ which one is more basic ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ tertiary ಇರೋದು fourth option, correct? So fourth option, it is there in option 1, than 2, than 3, than 2, than 1 ಅಂತ ಇದೆ. So that we can choose option 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. Okay, so next question. Out of the following compounds, which is the most basic? So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 4 options ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು most basic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So first question they have given primary amine, that is methyl amine. Option 1 is what? Methyl amine anta kottidare. And option 2 is dimethyl amine. Dimethyl amine. And option 3 is trimethyl amine. Trimethyl amine. And option 4 is aniline. Option 4 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Aniline ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So option 1 is methyl amine, option 2 is the dimethyl amine, option 3 is trimethyl amine, option 4 is aniline ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ದ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, C6H5NH2 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, now, so ಇಲ್ಲಿ nitrogen atom carries a lone pair of electron. See, whatever the alkyl groups are attached to the nitrogen atom here, these alkyl groups are having the plus psi effect. So because of this positive inductive effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, the electron density of the nitrogen atom is going to increases. Okay, electron density ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ on the nitrogen atom. So ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, basic character of trimethyl amine is going to decreases than that of the secondary. So ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ secondary will be having more basic strength than that of the tertiary, than that of the primary, than that of the NH3, than that of ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ನಾಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ whatever the alkyl groups are attached to the nitrogen atom, so those alkyl groups are having the positive inductive effect, and because of that positive inductive effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, the permanent polarity is developed in between the more alkyl group and more electronegative element. So electron density on nitrogen atom is going to increases. Okay, so that ನಮಗೆ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನು ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ than that of the dimethyl amine. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. Benzene diazonium chloride is the product when aniline is treated with.
ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಮಗೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಸೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಅನಿಲಿನ್ is C6H5NH2 is aniline when it is treated with the NaNO2. NaNO2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ in the presence of 2 moles of HCl. When aniline is treated with what? NaNO2 in presence of 2 moles of HCl under 0 to 5 degree Celsius temperature. Okay, so this condition is very very important. 0 to 5 degree Celsius temperature. So we will be getting the product C6H5N2 plus Cl minus, that is benzene diazonium chloride plus NaCl. NaCl plus 2 moles of water is going to remove. So ಇಲ್ಲಿ main product ಏನು ನಮಗೆ BDC, that is benzene diazonium chloride is the main product. So that we can say that BDC is going to form when aniline is treated with NaNO2 and 2 moles of HCl by maintaining the temperature 0 to 5 degree Celsius temperature. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius. Option 2 is HNO3 and HCl at 4 degree Celsius. And option 3 is C6H5NO2 nitrobenzene at 4 degree Celsius. And option 4 is NaNO2 sodium nitrate at 4 degree Celsius ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius. The temperature condition is very very important ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that it is the right answer. Option 1 is the right answer. Okay, next question. Aniline is treated with bromine water at room temperature to give the following product ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so aniline ನಮಗೆ when it is treated with what? Bromine water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ at room temperature what product is going to form? Option A is this is the option A, and option B is then option C is next option D is yes, these are the 4 options from the question. See, ಅನಿಲಿನ್ನು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. So that is the reactant molecule is what? Aniline. So when aniline is treated with the bromine water, Br2 in bromine water. Okay, so by maintaining the temperature 0 to 5 degree Celsius. So namige product the bromine is preferred to attach at ortho position as well as the para position. Okay. So the product obtained is 1, 3, 5 tribromo aniline. Okay, so 1, 3, 5 tribromo aniline is the product. 1, 3, 5 tribromo aniline. So this is the product. So ಈಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
Next question. For the conversion of aniline to N-methyl aniline, the reagent used is. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅನಿಲಿನಿಂದ ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ಇಂದ ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮಿಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇದೆ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಲಿನ್ಗೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ CH3 ಐ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ NH2 is going to combine with the iodine. It is going to remove as what HI minus HI remove ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು the product obtained is ಸಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NH ಇರುತ್ತೆ, CH3 ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅನಿಲಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದ ಅನಿಲಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ when we do the alkylation with the methyl iodide, we are going to get the product N-methyl aniline ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I'll consider option A is the right answer or option 1 is the right answer. The next question. So after this, next question will be having activation of benzene by NH2 group can be reduced by treating the compound with. So whatever the NH2 group is attached to the benzene ring, so ಅದು activation ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that NH2 group can be reduced by treating the compound with. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 is acetic acid, option 2 is acetyl chloride, option 3 is dilute HCl and option 4 is methyl alcohol ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ CH3COCl. CH3COCl is what acetyl chloride. Acetic acid is CH3COOH, dilute HCl, methyl alcohol is CH3OH. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅನಿಲಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and benzene ring is going to activate so that acetyl chloride converts NH2 group NH2 to NHCOCH3 NHCOCH3 which reduces the activation of benzene ring, which reduces the activation of what benzene ring. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು if I write ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಅನಿಲಿನ್ಗೆ ನಾನು if I add CH3COCl, this Cl is combined with the one of the hydrogen atom which is in aniline. So it is going to remove as a minus HCl and we are going to get the product is benzene ring NHCOCH3 is going to form. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಮೈಡ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Aniline, when treated with chloroform in presence of basic medium, gives following compound. ಸೊ ಅನಿಲನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NC ನೈಟ್ರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ NHOH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then option 3 is benzene ringಗೆ chlorine is attached. And option 4 is for benzene ring CHO group, aldehyde group is attached. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅನಿಲಿನನ್ನ C6H5NH2 is treated with what? 3 moles of KOH and CHCl3 chloroform ಜೊತೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ C6H5NC plus 3 moles of KCl plus 3 moles of water is going to remove. Okay, so C6H5NC plus 3 moles of KCl plus 3 moles of water remove ಆಗುತ್ತೆ. So when aniline is undergoes the reaction with potassium hydroxide ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು C6H5NC ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2,4,6 tribromoaniline is a product of 2,4,6 tribromoaniline is a product of. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಅನಿಲಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆನ್ ಅನಿಲಿನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಅನಿಲಿನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಲಿನ್ NH2 na, if I subject this aniline undergoes bromination in presence of bromine water, bromine water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to 5 degree Celsius. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ BR is prefer ortho position, BR and here also ortho position and para position. So it is going to prefer what? Ortho and para position. So that the product is 2, so this is first position, second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, so 2,4,6 tribromoaniline is going to form as a product. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ this is a named reaction which is an example for electrophilic substitution reaction. So electrophilic substitution reaction of aniline ಇರೋದ್ರಿಂದ so that we can choose option 2 is the right answer.
electrophilic substitution reaction of aniline is going to form the product 2,4,6 tribromo aniline. Next, we'll move on to the next question. Aniline undergoes condensation ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್? ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C6H5N double bond CH then C6H5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲಿನ್ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್, or when we treat aniline with the ammonium are we going to get the skips base, or when we treat aniline with the acetone or benzaldehyde are we going to get the skips base ಅನ್ನೋದನ್ನ we should see. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು I'll consider aniline. So when aniline is treated with the benzaldehyde, okay, so aldehyde ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is aromatic aldehyde ಆಗಿರಬೇಕು. So when we treat aniline with what? Benzaldehyde, that is C6H5CHO. benzaldehyde ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ C6H5N double bond CH then C6H5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ H2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಅನಿಲಿನ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Primary amines can be distinguished from other amines by the following test. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಮೈನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. See, actually tolerance test we are going to do to distinguish between aldehydes ಮತ್ತೆ ketones. So then second option skips reagent to determine amines ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅದರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ in carbyl amine test. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ ಅಥವಾ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ carbyl amine reagents. Okay, so that we can choose option 3 is the right answer.
Okay, so next we'll move on to the next question. Assertion type, assertion and reason type of questions they have given. See, the first question is benzylamine is more basic than aniline ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, benzylamine ಏನು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH2 NH2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and ಇಲ್ಲಿ delocalization will not occur, and this whatever the electron pairs are present on nitrogen atom, it can easily protonate to the other compounds ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೈಲಮೈನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಎ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆನ್ಝೈಲಮೈನು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನಿಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ to the benzene ring, whatever the electrons which are present on the nitrogen atom, it is not undergoing the delocalization process. It can easily donate the electrons to the other compounds. Okay, so that it is more basic than aniline anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅನಿಲಿನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ರೀಸನ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಸರ್ಷನ್ಗೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು